Pigeni wala makofi. A leader of the Social Justice Center, just be brief, then we invite Diana. Viva Comrades, viva. Ningependa kuwashukuru ninyi wote wanamukuru kwa kufika hapa na kuweza kukua katika hafla hii. Let me say that kwamba na appreciate sana resilience ya watu wa Mukuru. You people have gone through a lot. Kuna watu hawataki kuwaona mkiexist. There are some people who want you to be abolished, mtoke kwa uso ya hii dunia. Kwa mara ya kwanza walikuja wakang'oa stima. Nakumbuka Turi akinipigia simu ananiambia bana watu wamekuja bana, transformer zote zimeng'olewa. Kwa hivyo ukinipata mteja inaweza chukua hata siku 3 kucharge simu. Tukashindwa ile maisha gani? Tukijipanga kidogo tukasikia kwamba ndo hiyo tena Uhuru amekuja na amekuja na Matiang'i na wakafanya ile kitu, manyumba zikakuwa raised down zote, more than 5,000 families zikakuwa declared homeless. Na Uhuru hakuifanya hivyo peke yake, akaenda Kariobangi akabomoa tena. Remember, that's a president anabomoa Kariobangi, ashamaliza hapa hajatosheka, akaenda Njiru bana akabomoa, plus many other slums, akaenda Kibira. Hatusahau 2017 Uhuru alibomoa Kibira in the name of barabara ipite, and it displaced a lot of families. And so if you're coming from the slums kama mimi venye natoka kule Kamkunji, we know that the state has always been against us. We have been branded as criminals. No maana wakikuja kwetu, they have inferiority complex, wanakuja na security yote, and we do them nothing. On a day to day sisi tuna coexist. Sisi tushaumizana huku kwa mtaa. Lakini wakikuja kwetu wanakuja na hizo security zote, wanakuja na tension na nini. Lakini wakienda kwao, when they interacting, they don't go with these police officers. Hao wataachiliwa kwa barabara. Wakishaingia tu kwa highway wameachiliwa. That shows you the gap that the state is putting between itself and the masses. And one, we have to fight. Tunafaa kufight for our own existence. Hii resistance lazima tupiganie, tuseme kwamba tuko na haki ya kuexist. Just imagine all those atrocities zikifanyikia wananchi, ikiongozwa na serikali na ni polisi walikuwa wamesimamia, ODPP yuko hapa na ofisi ya IPOA yuko hapa, nobody has ever been prosecuted. Hakuna mtu alipelekwa kotini kwa manyumba kubomolewa. Hakuna mtu yoyote yuko kotini, hakuna kesi yuko kotini. Ni wananchi ambao walikuwa wanajaribu kudefend their space wakapelekwa kotini. Vijana ambao walijiorganize wakatarajimu kuleta resistance kidogo. Wengine walipigwa marisasi. Kuna ule kijana alipigwa risasi 10 akashindwa kusema. Ule alikuwa na injury. Wale walikufa tunawajua, karibu 9 walikufa. Yani just imagine what kind of government that, and we don't want to go back to that past. And we are telling this regime that you've been riding on the failures of the past regime, saying that you want to correct them. Anza sasa na kurekebisha hii. The cost of living imeanza kupanda. We want a workable solution. Vijana hawana kazi. We want a workable solution. Maneno ya tumetenga, tutatenga, tutapiga teke. Tutatenga tena. We are not living for the future. We are living in the present. We are living in the present. Naambia bwana rais bana, sisi tutaendelea kuandamana. Tumedeclare watu wanaandamana, mabel siku hizi ni 30,000, 300,000 and some weird fine. Tutaandamana na tutafuata mkondo wa sheria until justice is found. Because justice to some people ina sound ni kama terrorism, unaona? Na tunasema tukubali, tunataka haki. We need to live with dignity. Watu warudishiwe stima, watu wapewe maji na nini. Hatutakuwa kwa hafla hii kama angebomoa Amsha. Kama Amsha ingebomolewa siku kulikuwa na center hapo ndio tulikuwa tunafanya mikutano zetu. Lakini walibomoa. Waombe msamaha na wajenge watu. Hata watu wanaibu, mkikuja hivi bana watu wamelala tu kwa matenti. Zingine zinakaa fani zimejengwa na gunia. Bana, what kind of country is that? Ati tunajenga affordable housing. We don't want affordable housing. Nyumba unauzwa milioni 2. We need social housing. Kila mtu apewe nyumba. Everybody has a right to live to decent and everything. Kwa hivyo we are not inciting the masses.
We are just enlightening the masses of what they deserve, now what they should fight for, and the right direction they should look for. We are not interested about their politics and power sharing and everything. They can do as many dialogues as they want. Kama hiyo ndio itafanya wafanye kazi kwa urahisi, but let them serve the masses. Tunataka watu tuone maisha inasonga, si ndio? Asante. Asante sana. Makofi kwa